He said, I think I speak very good English. And then he started quoting slokas, describing that the holy name of Krishna is the only process in Kali Yuga. And one sloka, another sloka. And after about 15 minutes, he was just like, he was like a cannon, firing shlokas. And finally he said, the last sloka of the Srimad Bhagavatam. And he quoted the last sloka of Bhagavatam, which simply says, always chant the holy name of Krishna. And always offer your obeisances to the Lord. And you'll certainly be delivered from material existence. So then after that, he looked at me and he said, your spiritual master is the greatest acharya who's ever lived. No one has performed miracles and wonderful acts like your spiritual master. No acharya in history. And he's Srila Prabhupada's godbrother. And make way, because I think the Pujari is going to bring offering. Don't touch him, huh? Don't touch. He said, no one has performed miraculous acts like your Guru Maharaj. He said, do you know why? And I was like shocked by that time. I didn't know what to say. He said, because no one, no acharya, no spiritual master in history has ever been a greater servant of Lord Krishna's holy name than your spiritual master. Because your spiritual master took the holy name of Krishna to every town and village in the world. Therefore, he did the greatest service to Harinam. So, this is Babaji Maharaj's Samadhi Mandir. He passed away in April of 1982. So we should offer our obeisances here. Pray for his mercy. Babaji Maharaj, you were always absorbed in Harinam. You can chant Harinam 24 hours a day purely. Please bestow your mercy upon me. That someday I'll be able to chant Harinam in the same way. Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Go Premanandi. Hare Krishna. So this lake is known as Pavan Sarovar. Это озеро называется Паван Саровар. And in the palace of Nanda Baba, the kitchen
is arranged just on the banks of Pavan Sarovar. И в дворце Нанды Бабы кухня как раз располагается на берегу этого озера. So this is where so much cooking goes on for Krishna and Balaram. И вот здесь вот в этом месте здесь как раз так много, здесь как раз готовилась вся пища для Кришны и Баларам. And then during the summer season, when Krishna comes back from herding cows in the evening time, then they take bath here in the evening. А в летний сезон, когда Кришна возвращается с пастбищ вечером, то в этом озере они принимают омовение. Now one day, Krishna, he went into the kitchen here on the banks of Pavan Sarovar. Однажды Кришна зашел в эту кухню на берегу Паван Сарова. And he saw Mother Jasoda and Rohini preparing so many special fried items. И он увидел, как мать Ишода и Рахини, они приготовили очень много таких жареных приготовлений. And fried foods, they generally have a long lifespan. Жареная пища, она обычно может храниться очень-очень долго. So Krishna looked at his mother, he said, Mama, и он, Кришна посмотрел на свою мать и сказал, why are you cooking all these different types of, funny fried things today? Он сказал, почему ты готовишь так много разных жареных приготовлений сегодня? And she looked up and she said, она посмотрела на него и сказала, well, your father, Nanda Baba, he's going to take a long trip. О, твой отец, она сказала, твой отец Нанда Баба, он собирается в большую долгую поездку. So I'm preparing him things that will keep so he can eat on the way. И я приготовлю ему те вещи, которые бы он смог есть по пути. He said, oh, my father's going to go somewhere? И он сказал, о, мой отец куда-то собирается поехать? So then he went to his father. И он подошел к своему отцу. In the evening time. Вечером. He said, Baba, where are you going? Он сказал, куда ты идешь? And he said, I'm going to go to Prayag. И он сказал, я отправляюсь в Праяг. Now Prayag is the place where the Ganga, Jamuna, and Saraswati come together. Праяг это то место, где эти три святые реки Ганга, Сарасвати и Ямуна сливаются вместе. And it's a big holy pilgrimage place. И это место большое священное место для Especially at the time of Kumbh Mela. Особенно во время Кумбамелы. Thousands of people come there to take their bath. Тысячи людей приходят туда, чтобы принять омовение. And leave all of their sin behind. И оставить все свои грехи позади. So he said, Lala, и он сказал, I'm going to travel, I'm going to go to Prayagraj, and I'm going to take my bath there and become free from my sin. Он сказал, Лала, я поеду в это место в Праяг, чтобы принять омовение и освободиться от всех грехов. So then Krishna said, okay, Father, whatever you say. И затем Кришна сказал, окей, отец, что бы ты ни сказал, то я сделаю. So then the next morning, Nanda Baba, he came down here to take his bath. А затем на следующее утро, когда Нанда Баба пришел сюда, чтобы принять омовение. Oh no, he said, when are you going to go, Baba? А он, Кришна сказал до этого, когда ты собираешься поехать? And he said, I'm going to leave tomorrow. И Нанда Баба сказал, я завтра утром уезжаю. He said, no, tomorrow is an inauspicious day. И Кришна сказал, нет, завтра очень неблагоприятный день для поездок. Don't go tomorrow, go to the next day. Не нужно ехать завтра, нужно ехать день после завтра. The next day is Akaya Tritiya. Потому что следующий день будет Акая Трития. And on our calendar, Akaya Tritiya is Chandan Yatra. И по нашему календарю Акая Трития это день Ятры Чандан. He said the day before that is inauspicious. И день до этого очень неблагоприятен. So wait till the next day and travel on the next day. Поэтому нужно подождать до следующего дня и путешествовать на следующий день. His father said, all right. И батя сказал, окей. So the next morning, Nanda Baba came down to this lake. И на утро Нанда Баба пришел сюда к этому озеру. And he was озеру. taking his bath. И он принимал омовение. And then all of a sudden he looked up and he saw this very, very tall man. А затем вдруг он посмотрел и увидел очень такого высокого человека, who was very handsome, который выглядел очень красиво, very beautiful. Очень красиво. And what was that man doing? Что этот человек делал? He was diving in the lake. Он прыгал в это озеро. And he was coming out. Он выходил. He was rolling in the dust on the ground. Катался в пыли на He was jumping берегу, up and down. подпрыгивал. He was going, Radhe! Кричал Радhe. Dive in again. Опять прыгал в это озеро. Roll back and forth in the dust. Опять катался в пыли туда-сюда. Nanda Baba said, who is this guy? И Нанда сказал, кто этот парень? He said, I've never seen a person like this around here before. Я никогда еще не видел такого человека раньше. And he's rolling in the dust, he's chanting like a madman. И он катается в пыли, валяется в пыли и кричит как сумасшедший. So he went over to him, he said, excuse me, sir. Извините, господин. He said, I've never seen you here before. Я вас никогда раньше не видел здесь. He said, what is your name? Как вас зовут?
He said, my name И тот ответил, меня зовут is Prayag. Меня зовут Праяг. Prayagraj. Праяградж. Nanda Baba said, you're Prayagraj? И Нанда Баба сказал, ты сам Праяградж? He said, what are you doing here in Что Vrindavan? ты здесь делаешь во Вриндаване? He said, И тот ответил, all year long, people from all over the world are coming to me, they're taking bath, and they're leaving all their sin behind. Он говорит, что целый год изо дня в день все люди приходят с разных мест и приходят ко мне, принимают омовение во мне, оставляют здесь все грехи. But on this one day of the year, I always come to Vrindavan. Но есть у меня один день в году, когда я всегда прихожу во Вриндаван. And I take bath in this lake. Я принимаю омовение в этом озере, to become free from all my sin. чтобы очиститься от всех тех грехов. And then I roll in the dust, which is the dust from your son's lotus feet. А затем я катаюсь, валяюсь в этой пыли, которая с лотосных стоп твоих сыновей. And then I jump in the lake А again. затем я опять прыгаю в воду. And this way I become pure. И таким образом я очищаюсь. Nanda Baba said, И Нанда Баба сказал, that's amazing. о, это удивительно. And then he walked a little further, and he saw all these beautiful women. И он увидел таких прекрасных девушек. And Nanda Baba said, И hey, Нанда Баба сказал, I've never seen you women here он before. сказал, о, я вас не видел никогда раньше You're so здесь. beautiful. Вы так красивы. What's your name? Как вас зовут? He said, I am Ganga Devi. И эти девушки начали отвечать, меня зовут Ганга Деви. He said, I am Jamuna Я Devi. сказал, меня зовут Ямуна. I am Saraswati А Devi. меня зовут Сарасвати. I am Narmada Devi. Меня зовут So all the holy rivers that come there also to take bath in this lake to become free from their И sins. все эти святые реки, они пришли к этому озеру, чтобы принять омовение, чтобы очиститься от своих грехов. That had been left in them by all the pilgrims that come Потому to что them. все эти пилигримы оставили эти грехи этим рекам. So this is a very holy place, Pavan И Sarovar. это очень святое место, Павел Сарова. Sometimes the gopis, they'll swim down on that end. Иногда гопи, они плывут на тот берег, переплывают. Krishna and his boyfriends will swim on this end. А Кришна и его друзья, они плавают около этого берега, And out of the купаются. corner of Krishna's eyes, you'll see Radharani down А there. с уголка своих глаз Кришна видит Радарани на другом берегу. So Krishna is such a joker, what he'll do is he'll dive under the water. А Кришна, он такой шутник, что он делал? Он прыгал под воду, And he'll swim all the way to the other end. и он плыл под водой до другого берега, And no one can see и him. никто его не мог видеть. And then he'll grab Radharani by her И toe. затем он хватал Радарани за палец, And then after he does that, he turns around and he swims all the way back. и затем после того, как он сделал, он плыл обратно на And then he другой comes берег. out of the water. И выходил из воды Big smile on с his большой улыбкой на лице. face. No one knows what he's И done. никто не знает, что он наделал. Only Krishna and Radharani. Только Кришна и Радарани. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai. Jai Pavan Sarovar ki jai. Nandagana ki jai. Mahaprasad ki jai. Jai Jai Shri Radhe. So now we'll go and take prasadam. Сейчас мы пойдем и будем... Prasad? Prasad? Шаткана? Give him those chilies, that'll make him happy. You like chili? Give a plate for dry prasad. I'll make the salad. Okay. I need to And then take on your room. Give a dry roll like this. Okay. One person for serving halva. Mahaprasadi Govinde. Mahaprasadi Govinde. Namo Brahmani Vaishnave. Vapapunya Vatandraja. Vishwasvana Vijayate. Sharira Vijaja. Yojagriyatayika. Jnanasha Sagore. Dharamade Divayate. Lokamohi Nirmati. Takujata Katina Samsare. Krishna Bharadamai. Kare Bhari Jivajai. Swaprasadana Jivabai. Chanamrita Pao. Krishna Gunagal. Radha Krishna Gunagal. Kamidako Chaitanya Nitai. Kamidako Chaitanya Nitai. Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Shri Advaita
Gadadhara Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. Mom's alone. This is the home of Srimati Radharani. Just like Krishna was born in Gokul, Srimati Radharani was born on the other side of Yamuna in a place called Raval. И так же, как Кришна, он родился в Гокуле, Шримати Радхарани родилась по другой стороне Дохана, в деревне Равал. But when the Rakshasas started coming, then her family shifted from that side also. Но когда Ракшасы начали нападать, то ее семья тоже переехала с того места. And Vishnu Maharaj, he came and he settled in this place. И Вриндаван Махарадж тогда приехал сюда и установил этот дворец. This Parshana consists of 4 hills. Варшана состоит из 4 холмов. Because these 4 hills are the 4 heads of Lord Brahma. Эти 4 холма представляют собой 4 головы Брамы. Parshana is Lord Brahma. Баршана — это Господь Брахма. Underground, where we just were, is Lord Shiva. Нандаграм, где мы были, это Господь Шива. And Govardhan Hill is Lord Krishna. Холм Говардан — это сам Господь Кришна. So, Srimati Radharani lived here. Шримати Радхарани жила здесь. She grew up here. Она выросла здесь. All of her girlfriends, they took birth in this area and they grew up with her as well. Все подружки тоже родились в этом месте и выросли вместе с ней. And the area is full of places where Radha and Krishna would meet together and they'd have their sparkling, wonderfully pure pastimes. И это место, здесь очень много различных мест, где Рада и Кришна проводили свои прекрасные So now we're going to удивительные игры. make Parikram around Barshana Hill. И сейчас мы сделаем парикраму вокруг холма Варшаны. And there are a few places along the way where Radha and Krishna have had their pastimes. И там есть несколько мест по пути, где Рада и Кришна проводили свои игры. And this is a very, very holy and sacred place. Это очень святое, священное место. This is the home of Srimati Radharani. Потому что это дом Шримати Радхарани. Jai Jai Sri Radhe Shyam. Можете сидеть на этих камнях, это очень хорошие места для отдыха. This place is known as Sankari Khor. Это место называется Санкари Кор. This is a very wonderful place. Это очень You can see it. удивительное место. There's a passageway here. Здесь есть проход. And Srimati Radharani and all of her girlfriends would pass through this area. И Шримати Радхарани и все ее подруги, они проходили через это место. On their heads they would be carrying pots of ghee and butter and yogurt. И на своих головах они носили горшки с ги, маслом и йогуртом. And milk also they would carry. И тоже молоко они носили. So one day, Radharani's girlfriends were coming from the other side. И однажды подруги Радхарани, они шли с той стороны. And they came just up on this side. И они поднялись сюда наверх. And all of a sudden they found somebody standing И there. вдруг они увидели кого-то, кто стоял в такой позе. And who was it? Кто же это был? Shamsundar. Был Шамсундар. And he looked at them and said, И он посмотрел на них и "Hey, сказал, what are you doing?" чем вы здесь занимаетесь?
And they said, И они сказали, it's none of your business what we're doing. вообще не твое дело, что мы здесь делаем. What does it matter to you what we're doing? Какое тебе дело до того, что мы здесь делаем? They said, we have to go to the market with our goods. Они сказали, что нам нужно идти на рынок And he said, с товарами. well, if you're going to go to the market, you have to pass through here. Но он сказал, что если вы хотите пойти на рынок, то вам нужно пройти через это место. And if you pass through this place, you're going to have to pay me a tax. А чтобы пройти через это место, вам нужно заплатить налог. Because I'm the tax taker. Потому что я тот, кто берет налог. You're not going to move an inch unless you pay me a tax. И вы не сдвинетесь ни на сантиметр, пока вы не This заплатите is мне my налог. place and you're going to pay me. Это место принадлежит мне, и вы заплатите мне. And they said, what do you mean this is your Он говорит, place? что ты имеешь в виду, это место принадлежит тебе? You're from Nandagram. Ты из Нандаграма. Nanda Maharaj is the king in Nandagram. Нанда Махарадж, он царь в Нандаграме. He said, but this is Barshana. А это Баршана. And Brishabhanu Maharaj is the king И here. царь здесь Вришабхану And Махарадж. Radharani is the daughter of Brishabhanu А Maharaj. Радарани это дочь Вришабхану. So therefore, this is not your place. We don't have to pay you any tax. Поэтому это место тебе не принадлежит, и ничего мы тебе платить не будем. Krishna said, this is my А forest. Кришна сказал, этот лес принадлежит He мне. said, what do you mean it's Он your говорит, что ты forest? имеешь в виду, это твой You know, лес? we go around planting so many nice creepers, so many nice Мы flowers. здесь ходим, растим цветы, растим деревья, говорит, и ты You говоришь, walk around with your stupid cows. ты ходишь со своими глупейшими Your cows коровами. eat everything, Эти tear твои everything глупые коровы down. едят все и все разрывают. He said, well, I know you girls go and pick the flowers and making flower Он garlands. сказал, знаешь, что вы, девочки, везде ходите, срываете цветы, чтобы I mean, I делать don't свои even know who you гирлянды. make all these flower Я garlands вообще даже не for. знаю, для кого вы делаете все эти But I цветочные know you're гирлянды. always stealing the Но я flowers. знаю, что вы постоянно крадете цветы отсюда. I'm not going to move, you're going to pay Говорит, a я не tax. сдвинусь отсюда, пока вы не заплатите налог. They said, get out of here, Я it's сказал, not your убирайся place. прочь, не And твое место. then they looked at me and they said, look, Они посмотрели на него и сказали, послушай, this place is called Vrindavan. это место называется Вриндаван. That means that this forest Это означает, что этот лес belongs to Vrindadevi. принадлежит Вриндадеви. It's not your place, get out of here. Это не принадлежит тебе, убирайся прочь. Krishna said, you stupid girl, Кришна сказал, глупые девчонки. you don't understand anything. Ничего не понимаете. When a girl Когда девушка marries a man, уходит замуж за юношу, then the property of the girl becomes the property of the тогда husband. собственность девушки переходит под собственность мужа. Don't you understand? Вы что, не понимаете? And the gopis went, И гопи сказали, what's he saying? что, о чем он вообще говорит? You know, what are you saying? Что ты говоришь? Krishna said, Krishna сказал, I married Vrindadevi. сказал, я женился на Вриндадеве. And he went, oh boy. He married Vrindadevi. Somebody go get Vrindadevi. Идите, пойдите, найдите Вриндадеви. So very, very quickly, one of the gopis ran and brought И очень Vrindadevi. быстро одна гопи прибежала, привела Вриндадеви. I said, Brinda, Она сказала, Бринда, did you marry ты Krishna? что, вышла замуж за Кришну? Krishna went, Кришна. and Vrindadevi went, Вриндадеви сказал, yet. I wouldn't marry the person like я Krishna. бы в жизни не вышла замуж за такого человека, как You know, Кришна. he's always running around with the Он cows, постоянно бегает с коровами, smells like a cow. он пахнет как корова, You know, he's always stealing butter and yogurt. крадет везде йогурт и масло. I mean, he's just such a dirty fellow. He's always trying to kiss every girl in Vrindavan. Такой ужасный парень, грязный парень, что он пытается поцеловать каждую девочку во Вриндаване. If I'm going to get married, I'll marry somebody who's got some good qualities. Если я буду выходить замуж, так я выйду замуж за того, у кого хорошие качества. But this guy's lying. He said that you married him. Говорит, но этот парень, он врет, говорит, и говорит, что ты вышла замуж. Say something to him. Say Ну, something скажи to him. что-нибудь ему. So Vrindadevi, she stood up. И She said, Бриндадеви она вышла. Krishna, Она сказала, Кришна, get out of here. убирайся прочь, Go away. убирайся. He said, well, where should I go? А он сказал, куда же мне идти? He said, well, you should go with Chandravali. И она сказала, ты должен идти вместе с Чандравали. You should go to Chandravali's place. Иди туда, уходи к ней, к You Чандравали. should go over to Saki Stali where she Туда, stays. к Саки Стали, где она живет. Because, Krishna, I know that Потому что я знаю Кришну. Chandravali's got her two pretty girlfriends. Что у нее там есть очень две красивые девушки, You know, Padma and Shaivya. подружки, которые зовут Падма и Шами. And I know that you're very much attracted to И я them. знаю, что ты очень-очень, они тебе очень-очень нравятся. And I know that your greatest pleasure is if you went there, you could just kiss their lips for some И я знаю, time. что самое большое удовольствие, которое может быть для тебя, это пойти туда и поцеловать их в щечку. Because they have such nice, big, Hmm? fat Lips, not cheeks, lips. Поцеловать их в губы, да. Because they have such big, fat lips, just like the lips of pigs. Потому что у них такие же прекрасные, большие, розовые губы, такие же, как и губы у свиней. Krishna went, Кришна.
What do you say? Что ты говоришь? I don't care what you say. You're not going to pass by here unless you pay me a tax. Потом он сказал, вообще меня не волнует, о чем вы здесь говорите. Вы пока вы не заплатите налог, вы отсюда не уйдете. They said, we're not going to pay you any Они tax. сказали, мы тебе ничего не будем So it's платить. like all the cowherd boys are here. И все пастушки стали с этой стороны, And all the cowherd girls are и coming все on the other пастушки с side. другой. And big tug of war starts. И началась такая толкучая борьба. Pushing and shoving, pushing and shoving. Толкать, тянуть, толкать. You know, all of Krishna's boys on this side. Все друзья Кришны с одной стороны, с этой And all of стороны. Radharani's followers on this А все side. подруги. So big pushing and shoving is И taking была place. такая борьба началась. And then all of a sudden, what does И Krishna вдруг do? что Кришна делал? He goes right to Srimati Он Radharani. подходит прямо к Шримати Радарани. And her pot of ghee on her И у head. нее такой большой Or горшок yogurt. с йогуртом на голове. And he puts his hand inside. Он берет свою руку He goes, внутрь. И он делает вот так вот. and he licks it. She goes, ah! What do you do? Он говорит, что же ты наделал? Now my yogurt's become contaminated. Теперь мой йогурт осквернен. Krishna goes. And the next thing he does is he reaches over and he grabs her pot of yogurt, smashes it on the ground. Затем, что следующее он делал, так он берет целый горшок и просто разбивает его And об she землю. goes, oh, what are you Он doing? говорит, что же ты делаешь? And then the next thing he does is he reaches over and he starts pulling on the corner of her Следующее, sari. что за этим следует, так это он хватает за ее сари и начинает его стягивать. And Chaitanya Charitamrita, it says she starts crying so И в loudly, Чайтанья Чаритамрите описывается, что Шримати Радарани начинает плакать так громко, but there's not one tear in her но eyes. ни единой слезинки не упадет из ее глаз. She's showing so much anger, Она but показывает так inside, много oh, злости, she's so happy. но внутри она настолько счастлива. So many beautiful pastimes take place Так here. много прекрасных игр происходит. And finally what happens И в is конце концов, что происходит? Krishna runs up on this one side То here. Кришна, он взбирается на одну сторону And этого Srimati Radharani is on the other а side. Шримати Радарани на другой. And then Krishna, he just jumps from one side to the other, and he lands by Srimati Radharani. И Кришна, он подпрыгивает и перепрыгивает через этот проход и становится около Шримати Радарани. He lands like this. He says, and this is the tax I wanted. И говорит, и вот это был налог, который я хотел. Jai Shri Shri Radha Krishna. Still see white marks from where the gopis' yogurt and milk would fall down on the stone. А когда мы будем проходить здесь, то на камнях вы можете увидеть такие белые пятна. Это те пятна от йогурта, когда йогурт падал на And камни. up on the side here, you can see where Radha and Krishna, where they were standing together, their feet melted into the stone because the stone was in ecstasy. Тоже с этой стороны вы можете увидеть место, где Рада Кришна стояли, и от их лотосных стоп там есть да. Shri Shri Radha Krishna ki jai. So we can carry on. А это следы от йогурта, тоже белые. Сотни и сотни пастушков было с той стороны, сотни и сотни девушек-пастушек было с этой стороны. И все толкали, чтобы пройти через этот проход. Без маточного там. Называется Читсали. This is the village that Radharani's girlfriend Chitra Devi took birth in. Здесь в этой деревне родилась подруга Радхарани Читрадеви. And according to history, her birthplace is just on the spot where this house is. И как история гласит, место, где она родилась, находится на этом месте, где здесь этот дом сейчас стоит. Chitra Devi ki jai. This is called Mor Kutir. Здание называется, это место называется Мор-Кутир. In Hindi language, Mor means peacock. Мор на хинди означает павлин. So there was one saint, and he would do his bhajan here. Один святой человек, он проводил как свой баджан, And занимался he would chant баджаном. Hare Krishna, and he was a very pure devotee. Он повторял Харе Кришна, он был очень чистым преданным. And he would in his chanting, he would always see one pastime of Radha and Krishna. И когда он повторял Харе Кришна, он всегда видел одну игру Рады и Кришны. He would see Radha and Krishna together. Он видел Раду и Кришну вместе. And then
the peacocks, they would see Radha and Krishna. И павлины, они тоже видели Раду и Кришну. And the peacocks, they would become stimulated by ecstatic love. И павлины, они так оказываются так возбужденными этой экстатичной любовью. And the peacock would think, oh, we're such poor animals. И павлины, они думали, о, мы такие несчастные птицы. We don't have anything to offer to Radha and У Krishna. нас нет ничего, чтобы предложить Раде и Кришне. Only thing that we have to offer Единственное, что у нас есть, are feathers and our dancing. это наши перья и наши танцы. So the peacocks, they bend over and they start dancing very beautifully. И павлины, они склонились и начали танцевать очень красиво. And they open their tails И and они they открыли show. свои хвосты и показали. And so Krishna, he looked at the peacocks. И Кришна посмотрел на павлинов. He goes, hey, pretty nice dancing, right? Довольно неплохо танцуют, а? Peacocks are feathers up and they're dancing so nice. Эти хвосты их открыты, они так красиво танцуют. Krishna says, but I can dance better than И that. Кришна сказал, ну я могу танцевать лучше, чем они. So then Krishna, what he does is he bends over and he starts dancing like a peacock. И что потом Кришна делает? Он тоже так сгибается и начинает танцевать, как павлин. Beautiful movements, just perfectly imitating the peacock. Очень-очень красивые движения, совершенным образом отображающие то, как двигается павлин. And Radharani, she becomes amazed looking at that. И Радарани, она в полном удивлении видя She это. says, that dance is very Он amazing, говорит, это танец абсолютно удивительно. but I can dance better than that. Ну, я могу вообще лучше танцевать, чем это. So then Srimati Radharani, she begins dancing like a peacock also. И потом со Шримати Радарани тоже начинает танцевать, как павлин. So this saint in chanting japa, he is seeing that pastime. И этот святой, воспевая джапу, он видел эту игру. But then one day, Srimati Radharani actually came to that saint. Но однажды Шримати Радарани, она явилась перед этим мудрецом. Она And she пришла к said, нему. Baba, Сказала ему, when you sit here and chant japa, you see this pastime. она сказала, когда ты здесь сидишь и повторяешь джапу, ты видишь эту игру. Now I want some service from you. А теперь я хочу, чтобы ты сделал небольшое He служение said, для what меня. service is that? И он сказал, что это? She said, I want you to paint a picture of this pastime. И она сказала, что я хочу, чтобы ты нарисовал картину этой игры. And he said, well, Srimati ji, I would love to do that, but I only have one problem. Но он сказал, ну, Шриматиджи, я бы с удовольствием сделал это, но у меня есть одна трудность, проблема. I'm blind. Я слеп, I can't see anything. я ничего не могу видеть. She said, don't worry. Он сказал, не волнуйся, She said, I will give you everything that you need to accomplish this service. я тебе дам все необходимое, чтобы выполнить это служение. So that blind devotee, he has painted one extraordinarily beautiful picture of Radha and Krishna dancing like peacocks. И этот слепой художник, он нарисовал необыкновенно красивую картину Рады и Кришны, танцующие как павлины. And that painting is in that temple. И эта картина находится в этом храме. But now it's the time when the temples are closed. Но сейчас это время, когда даршаны закрыты, когда So храмы it закрыты. won't do us any good to walk up there. Поэтому не имеет никакого смысла подниматься наверх. But I've just told you this, Но я вам сейчас только это рассказал. so even though you can't go up there and see it, Что даже если вы сейчас не можете идти наверх, не сможете увидеть эту you'll make sure картину, to come to Vrindavan Dham again so that you can see вы it. должны будете тогда приехать опять во Вриндаван, чтобы прийти And this сюда is и another увидеть. place where we won't be able to see anything. А это еще одно место, где мы тоже ничего не сможем But this увидеть. place is called Mangar. Но это место называется Мангар. Sanskrit language, man means anger. Ман означает гнев на там. And this is a very wonderful quality of Srimati И это Radharani, одно из прекрасных качеств Шримати Радарани. that she shows jealous anger in her relationship with Krishna. Она показывает Jealous anger. yeah, I know it in English, I don't remember how to say it in Russian. Jealous, how do you say jealous? Завистливый гнев, да. Ревность. Ревнивый гнев, да, ревнивый гнев. So, to the side. Hare Krishna. So one day, Krishna, he played some tricks on Srimati И Radharani. однажды Кришна, он хитрил с Шримати Радарани, And Radharani, she came to this place and she hid. и Радарани, она пришла в это место, и она спряталась там. And she didn't let anyone know where she was. И она не хотела, чтобы никто не знал, где она находилась. Finally, her girlfriends found out. Но в конце концов ее подруги нашли And ее. they informed Krishna. И они рассказали все Кришне. And Krishna went there И and Кришна he was отправился begging туда, Srimati Radharani, и он просил Шримати Радарани. please don't be so angry. Он просил ее, пожалуйста, не гневайся так много. Please, once again, come and let's enjoy our wonderful pastime. Пожалуйста, давай приходи, и мы опять будем наслаждаться этой прекрасной игрой. But Radharani,
she would not look at Krishna. Но Радарани, она даже не взглянула на Кришну. And finally, the way that Krishna broke the anger of Srimati Radharani, И в конце концов, как Кришна, он разрушил этот гнев Шримати is Радарани. he bowed down, Он склонился перед ней. and he took the lotus feet of Radharani and placed it upon his head. Он взял лотосные стопы Шримати Радарани и поставил себе на голову. Which is something very phenomenal. На самом деле это что-то феноменальное. Which shows that the Lord, who is the unlimited controller of the universe, Потому что это показывает, что Господь, который является контролером всей Вселенной, беспредельным контролером всей Вселенной, becomes controlled by the pure love of his devotees. Он оказывается под контролем или под влиянием любви своего чистого Shri Radha преданного. Krishna ki jai. So let's carry on with our Parikramma. Очень часто Кришна и все его друзья не останавливали гопи и заставляли их платить эти налоги. Or they would attack the gopis Или они нападали на гопи. and play so many tricks on them. И так сильно много хитрили с ними, делали разных трюков. Now, one day, Lord Krishna and Madhu Mangal were walking by themselves, Однажды Кришна и Мадху Мангал, они шли and they were just в одиночестве talking amongst и themselves. просто говорили друг с другом. They were walking along very peacefully. Очень мирно было, они все мирно очень And all шли. of a sudden, they looked up. И вдруг они посмотрели And наверх. what did they see? И что же они увидели? They saw thousands of gopis. Они увидели тысячи гопи. And the gopis, they pointed И гопи они указали. Madhu Mangal and Krishna. Они указали на Мадху Мангала и Кришну. Attack! Напасть. Атакуйте. All the gopis, they started running Нападайте. to get Radha and Krishna, to get Madhu Mangal and И Krishna. все гопи, они начали бежать, чтобы захватить Мадху Мангала и Now Кришну. Krishna started running very И fast. Кришна начал бежать очень быстро. But Madhu Mangal, his shape is a little bit like Adhokshaja. Но Мадху Мангал, его телосложение такое, как вот у Адокшиджа. Belly is big size. Живот такого большого размера, крупного размера. And one of his legs is a little shorter than the other leg. И одна из ног, она короче, чем So he was другая. running like this. Поэтому он бежал вот так вот. And the gopis, they captured him. И гопи, они схватили его. And they started pulling on his И clothes. они начали тянуть его за одежды. And they started pulling on his dhoti. И тянуть его за доти. And they said, Стягивать с него they доти. said, we're not going to let you go. Они говорят, мы тебе не позволим уйти отсюда. And Krishna just kept running. А Кришна, он продолжал And Madhu бежать. Mangal said, Krishna, Krishna, помоги! Мадху Мангал начал просить Кришну помощи. So what happened is the gopis, Madhu Mangal is Brahmin, Но Мадху Мангал, он браман, with big sika. большой щека. So they turned them and they pulled his sika open. И потом они развернули его, и они развязали его щеку. He had very long sika. А у него была длинная щека. And what they did И что же они is they сделали? took a rope Это то, что они взяли веревку, and they tied the rope to his и sika. они привязали веревку к его щеке. And then they threw the rope over the branch of the tree. И потом они завязали веревку за ветку Then they дерева. all started pulling. И затем начали все тянуть. And then Madhu Mangal started going up in the air. И тогда Мадху Мангал начал подниматься в воздух. Like, Krishna, Krishna, save me! So finally Krishna came running back. В конце концов Кришна прибежал обратно. Krishna looked up, he saw Madhu Mangal hanging in the air. Кришна взглянул наверх и увидел Мадху Мангал, висящего в воздухе. Кришна сказал, Stop! он говорит, остановитесь! All the gopis became shocked. Он говорит, все гопи, они сразу сказали в шоке. And he said, all of you girls, you don't know what you've done. И он сказал, вы все девушки, вы даже не знаете, что вы наделали. You've done Brahmin aparad. Вы совершили брамана параду. And the gopis, they heard the word aparad. They're just simple village girls. Они вообще очень простые деревенские девушки, как только они услышали слово аппарадхи. Aparad, aparad. Аппарат. What can we do to become free from this Что же нам aparad? делать, чтобы освободиться от этой парады? And Krishna said, И Кришна сказал, there's only one thing you can do to become free from this только одна aparad. есть, один путь освободиться от этой парады. All of you girls, go to all of your houses. Вы должны отправляться по своим домам, Go into the kitchens. отправляться на кухню
and take all of the ladus that are there. И взять все ладу, которые там есть дома. And you bring back the ladus and you feed them to this Madhu И Mangal. принести все ладу сюда и дать все эти ладу Madhu Mangal. And Madhu Mangal will go, Haribol, Haribol. So this seat over И there, вот это вот сиденье, вот там, асана, that's where Madhu Mangal was sitting. это то место, где Madhu Mangal сидел. And the gopis, they brought thousands and thousands of ladus. Гопи они принесли тысячи и тысячи ладу. And Madhu Mangal, he ate them all. И Madhu Mangal всех их съел. Sisi Radha Krishna ki. Yeah. Let us carry on. Да, опять я не взял аккумулятор. No, this must be our money. Radha and Krishna used to meet on this side of Barshana. Рада и Кришна, они встречаются на этой стороне Варшаны. And they used to play together И они играют вместе with all their girlfriends. со всеми своими подругами. So, Да. on the back side here, there's another village. Здесь позади есть еще одна деревня, It's called Uchisgan. называется Учизгав. And Uchisgan is where Srimati Lalita Devi is from. И вот из этой деревни, в этой деревне родилась Шримати Лалита Деви. And in that village there was one very, very poor Brahmin. И в этой деревне жил один очень-очень And the only бедный thing he браман. had was his wife and a daughter. И все, что у него было, так это была жена и дочь. And his daughter just came to the age where she had to get married. И эта дочь, она уже выросла, она подошла к тому возрасту, когда нужно выходить замуж. But in India, getting a daughter married is very difficult business. Но в Индии это очень тяжело выдать дочь замуж, Because you have to pay dowry. потому что нужно платить приданое. So he didn't have any money. И у него не было никаких денег. And his wife used to look at him every day. И жена на него смотрела каждый день. Why don't you get out and work? Она видела его каждый день и говорила, почему бы тебе не пойти и поработать? Why don't you get out and get some money? Почему бы тебе не пойти и заработать You're где-нибудь just a деньги? lazy bum. Ты просто ленивый бомж. Bomsh. We need some money so you can get your daughter Он married. говорит, нам нужны какие-то деньги, чтобы выдать твою дочь замуж. He said, well, what am I supposed to do? I'm just a Brahmin. Он ответил, что же мне делать? Я просто обыкновенный He браман. said, well, why don't you go out and get some donations? Она сказала, почему тебе не пойти и попросить He said, кого-то-нибудь пожертвования? well, who am I going to get a donation И from? он сказал, кого я могу просить And she пожертвования? said, well, we all know that the son of Nanda Maharaj comes over here from time to time. И она сказала, мы все знаем, что сын Нанды Махараджи приходит сюда иногда. And they say that he's very favorable to cows and he's very favorable to Brahmins. И он очень хорошо относится к коровам, очень хорошо относится к браманам. You should go ask him for a donation. Поэтому тебе нужно пойти, найти его и попросить у него Now, get пожертвования. out of this house and go find them. Убирайся прочь и пойди найди его. So he left the house one morning. И он ушел из дома однажды. And he came just over to the spot and he found Radha and Krishna playing. И он подошел к этому месту и нашел, и увидел, что здесь играли Рада и And Кришна. all of the girlfriends were there. И все подружки тоже здесь были. So he approached Krishna. И он подошел к Кришне He said, и сказал, hey Prabhu. о, Прабху, He said, I'm just a poor Brahmin я просто бедный браман, and I've got to get my daughter married. и мне нужно выдать свою дочь замуж. And I need some wealth. Мне нужно богатство, I mean, I don't have anything. а у меня вообще ничего нету. I really need some wealth, so I can get my daughter married. Он сказал, мне действительно нужно какие-то богатства, чтобы выдать свою дочь замуж. I need something of value. Мне что-то нужно очень ценное. Can't you please help me? Можешь ли ты мне помочь, Please, пожалуйста? Prabhu, help me. Пожалуйста, помоги мне. Krishna looked at me and said, Кришна посмотрел на него и сказал, he said, so you need some wealth. поэтому тебе нужно какое-то богатство. You need something that has real value. Тебе нужно что-то, что имеет настоящую ценность. He said, very good. Он сказал, очень хорошо. Очень хорошо. He said, I'll give you the thing
that is most dear to my very life. И он сказал, что я тебе дам то, что дороже мне, чем собственная I'll give жизнь. you the thing that has more value than anything else to me. Я тебе дам то, что имеет ценность больше, чем And что-либо that другое. Brahmin was getting so excited. И Браман, он так начал, так And then Krishna looked up and he said, возбудился. Он сказал, take Srimati и Radharani. Кришна повернулся к нему и сказал, ну, возьми теперь Шримати Радарани. And then the Brahmin went, "What? Браман сказал, что? You're giving me a girl? Ты мне даешь девушку? I've already got one У меня уже girl. есть одна. And I can't get her И married. я не могу ее выдать замуж. If I bring another girl home, my wife is going to beat me. Если я притащу еще одну девушку домой, то моя жена просто забьет меня. I don't want her." Я не хочу ее. And then all of a sudden Radharani started going, И "Oh!" потом Радарани начинает She said, плакать. "I don't want to leave. Я не хочу жить, она говорит. Sham Sundar, don't make me go away. Шам Сундар, не позволяй мне уйти. Please let me stay here." Позволь мне остаться здесь. And he said, "But look, Но I've already made my promise to a он сказал, Brahmin. ну я уже дал слово Браману. You promise a Brahmin something, Если you вы can't что-то go back on your обещаете, promise." если вы что-то обещаете Браману, вы не можете забирать это Radharani обещание. said, "I don't want to И go." Радарани сказал, я не хочу никуда The Brahmin уходить. said, "I don't want to take her." А Брама сказал, я не хочу ее брать. And then Krishna said, "I've got to do something to sort И this потом out." Кришна сказал, мне что-то нужно сделать, чтобы все это So this прояснить. big arch was there. И вот здесь была вот эта большая арка. So what they did is they put like a rope over the И arch. что они сделали? Они перебросили веревку через эту панель. And they made like a scale. И они сделали что-то наподобие And they весов. set Srimati Radharani on one side. И посадили Шримати Радарани на одну сторону And весов. then Krishna looked at all the gopis. А затем Кришна посмотрел на всех гопи. Said, "Take off your gold bangles. Окей, снимайте свои браслеты Take off your золотые. necklace. Снимайте свои Take off your ожерелья. rings. Снимайте свои кольца. Take off this. Снимайте это, снимайте Put it on то. the other И side." кладите на другую сторону весов. So all the gopis, they started taking off all their jewelry. И все гопи начали снимать все свои And драгоценности. then finally all the gold in Srimati Radharani, they came to a И balance. потом, через некоторое время, все золото Шримати Радарани, они оказались на одном And уровне. then Krishna looked at the Brahmin. И Кришна посмотрел на Брамана, Harsho? сказал ему, все в порядке. And the Brahmin went, "Ochan Harsho!" Браман сказал, все в порядке. And the Brahmin, he took all the gold and he went running off И to his потом village. Браман забрал все это золото и убежал с этого And места. Srimati Radharani stayed with И Krishna. Шримати Радарани, она осталась с Кришной. And everyone remained И perfectly все happy. были абсолютно счастливы. Shri Radha Krishna Krishna ki ki jai. So this place is known as the temple of Srimati Radharani, just so that you can see the place. Probably we won't be able to get darshan there either. По всей видимости, храм сейчас закрыт, но мы пройдем вовнутрь и посмотрим. Может быть, в случае он открыт, мы смогли бы зайти посмотреть. Потом после этого мы пойдем к дворцу Шримати Радарани, и хотя место тоже закрыто, все равно мы посмотрим на... Shri Vrindavan Да, Dham ki jai. Порождение Шримати Лалита Деви. And that hill over there is Charan Pahari. Чаран Пахари. Uh-huh. А то холм с той стороны, это Чаран Пахари. And if you go on that hill, you can see thousands of footprints of Krishna and his associates. А если вы подниметесь на тот холм, вы увидите тысячи лотосных стоп, отпечатки лотосных стоп Кришны. Hare Krishna. Sharik. Hey Sharik. Кто из них? Богик. Empty inside.
This place is called Prem Sarovar. This is a place where they had a very nice pastime just before Krishna left Vrindavan. Это место, где очень удивительные игры происходили. Совсем перед тем, как Кришна оставил Вриндаван. During the time of the Rasa dance, Krishna more or less had decided that he would leave Vrindavan. Во время танца расы Кришна более-менее уже решил оставить Вриндаван. Because when he hid himself from the gopis at the time of the Rasa dance, Потому что когда он спрятался от гопи во время танца расы, he saw the exalted qualities of the love that they had in his separation. он увидел те возвышенные качества любви, которая у них была, когда была разлука. So Krishna wanted Во время разлуки. Krishna saw that the gopis' love and separation was unprecedented. И он видел, что любовь гопи к Кришне в разлуке беспрецедентна. And he wanted to actually broadcast the glories of that love and separation throughout the world. И он хотел показать эту славу такой любви в разлуке во всем мире. So for that reason he decided that eventually he would leave Vrindavan. И поэтому он решил в конце концов уехать из Вриндавана. So one day just before he left, Krishna and all the gopis, they came down to this spot. И перед тем, как они уехали, Кришна и все гопи, они пришли на это место. And Madhu Mangal was there also. И здесь был Мадху Мангал. And Krishna was sitting beneath one of these trees. Кришна сидел под одним из этих деревьев. And Srimati Radharani was just sitting on Krishna's lap. А Шримати Радарани сидела как раз на коленях. And then all of a sudden, one bringa came. И вдруг одна бринга прилетела, пчела. One bumblebee came. Один шмель. And Radharani's face is just like a golden lotus flower. А лицо Шримати Радарани, оно подобно золотистому цветку. And it's just as sweet as a lotus flower also. И настолько же прекрасному и сладкому, как So золотистый that цветок. bumblebee started to fly right to the face of Srimati Radharani. И этот шмель, он начал приближаться к лицу Шримати Радарани. And Radharani became frightened. И Радарани испугалась. So she started going like this and like this. Пыталась. And finally, she took her cloth and she В конце концов она взяла свою... covered her head like this. Она материей прикрыла свою голову, накрыла голову. Then Madhu Mangal said, "Don't worry, I will take care of this. Don't worry at all." А затем Мадху Мангал сказал: не беспокойся об этом, я обо всем позабочусь. So Madhu Mangal grabbed some peacock feathers and he started swatting that bumblebee to go away. И Мадху Мангал, он взял перья павлинов и начал отмахивать этого шмеля. So when he finally made the bumblebee go away, he looked up and he called out. He said, "Oh, Srimati Radharani, Madhusudan has gone." И когда он в конце концов, этот шмель улетел, он поднялся к Шримати Радарани и сказал: «О, Шримати Радарани, Мадхусудана ушел». Because Madhusudan is the name of a bumblebee. Мадхусудан — это еще одно имя шмеля. And also Madhusudan is the name of А Krishna. Мадхусудан — это еще одно из имен Кришны. So Srimati Radharani, she heard Madhusudan. И Шримати Радарани, как только она слышала слово Мадхусудан, Madhusudan is gone. Мадхусудан ушел. And immediately she said, "He's gone. Немедленно же она повторила: он ушел? Where did he go? Куда же он ушел? Why did he leave me? Почему он оставил меня? Who is he attracted to? Кто ему понравился? Did I do some offense? Сделала я какое-то оскорбление? Krishna is dearer to me than my very life, and now he's gone." Кришна, он дороже мне моей собственной жизни, и теперь он ушел. And all the time, she's saying that she's sitting right on the lap И of в то Krishna. время, когда она говорила это, она сидела на самом деле на ноге Кришны, на коленях. Even in meeting, she was feeling separation. И даже в такой встрече, даже в самой встрече она чувствовала разлуку. So she just started to И cry. она начала плакать. And then Krishna, he saw that, look how much she loves me. А затем Кришна увидел: посмотрите, насколько она меня любит. Even though I'm present, she thinks I'm gone. Несмотря на то, что я здесь присутствую, она думает, что я уже ушел. And look how she's feeling И separation. посмотрите, сколько она чувствует разлуки. So Krishna started to И cry. Кришна начал плакать.
So Radharani is crying and Krishna is crying. Радharani плачет, Кришна плачет. And their tears form this lake. Но после этого их слезы, они сформировали это озеро. So this lake here are the tears of Radha and Krishna. Это озеро здесь состоит из слез Рады и And Кришны. this is called Prema Sarovar, the lake of И Prema. называется это место Према Саровар или озеро любви. So that's a very exalted symptom of Mahabhav. Это очень возвышенный признак Махабхавы. It's called Prema Vaichitta. Называется Прем Вайчита. That one will feel separation from Krishna even while in the presence of Krishna. Этот признак заключается в том, что человек испытывает разлуку с Кришной, даже несмотря на его присутствие. So we can bow down to this Prem Sarovar and to this dust, and we can pray that one day we'll become purified, that we can also feel these wonderful qualities of love for Krishna. И мы можем склониться к этой пыли, к этому месту Прем Саровы, и молиться о том, чтобы однажды мы тоже получили полностью очищение и могли бы так встретиться с Кришной. And we can also take bath in the tears of Radha and И Krishna. сейчас мы тоже сможем принять омовение в слезах Рады и Кришны. So the ladies can go over on this side Женщины могут перейти на ту сторону, if you're prepared to bathe, если вы хотите искупаться, and the men can go on this side. а мужчины на эту сторону. So we'll all take bath here, И мы все примем омовение, and then in about a half hour or so, half hour, 40 minutes, then we'll return to и Vrindavan. через 30-40 минут мы будем возвращаться во Вриндаван. Prem Sarovar ki Jai. Shri Radha Krishna ki Jai. Vrindavan Dham ki Jai. Go Premanande. Hari 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 Bol. Let's go swim. Prem Ji ki.
Алексей!
Hey, jump mandir mandir. Yeah.